Igama lam ndinguSister Fatuse. I'm a professional nurse ophangela eMalahleni. First index wethu ibingowasebhankisi. Fumana ifoni enoba round about 5 o'clock ekuseni. Ndafumana ifoni esuka private hospital. Isithi le phone ukhona umama o tested positive a private hospital and she is critical. Then ndazama uconductor professional nurse oyi-1 around Queenstown because the private hospital is Queenstown. Then sahamba saya private kwindawo eyoyikekayo ke because i-COVID that day yayithuse wonke umuntu and it was the first case eKrisani. Sahamba xa sifika phaya andifuna uqoka sasisoyika thina. Safika ke kumama phayana andizukwazi ukubiza ngegama. Safika sacela uthetha naye ICU. Xa sifika ICU safika safumana umuntu ogula kakhulu. Sabe singenile ke but sasizinikeziwe iPPEs zokunxiba phaya private. Sathetha naye sathatha contacts zakhe. Not knowing ke into kokubana njengokubana sithathe ezi contacts zakhe siya kwi-disaster. It was not easy. The time simbona ngumuntu omdala and xa siqala sim-interviewer safumanisa into yobana the more sithetha naye the more oxygen sets zakhe zisiya ezantsi sa-end apha simyeka singathethi naye. Sahamba ke sabheka ebhankisi. Xa sifika ebhankisi we find out into kokubana kukho i-funeral ibikhona nge-weekend ene-2 weeks edlulile and the relatives bezonke bezikula funeral. Then ithi ke ngoku laa nto zonke ezi contacts xa sizijonga zikamama zi-contacts ifamily eyi-1 lena and ilali yonke. So kulo mzi ke ngoku saqala masiqonde kulo mzi kanye bekho i-funeral kuwo safumanisa into yobana bekho umlindo. That's number 1 problem esiyi-identifyayo because ibisithi into yeCorona akungabikho milindo ndithi but ke ngelaa xesha yayisengekazeki ncam yonke le nto so abantu bayileke emlindweni. Then funeral ba-attendile i-funeral but it was funny into kokubana umakhulu yena ebengekho kwi-funeral. That was confusing ke ngoku kuthi that hayibo umakhulu upositive and then ebengekho kwi-funeral. Hayibo kwenzeka ntoni but we decided ke ukuba okay masenze i-test for i-contacts zakhe. Then sangena phaya. It was not easy singena siyi-team. Xa sifika nanku utata ekamereni and akukho nto ithi uthini but ulele. Xa ndifika kutata hayibo undibethe ingubo akanxibanga and ndambuza uva njani tata. Wathetha ke uba hayi akho nto just nje ndishushu and ndirayithi but I said to myself we are not going to leave you here. Into esizawuyenza sizakuorganayizela i-ambulance and ndiyambulela uThixo ke ngokuba sayicinga loo nto simsinyane because uthe esweleka utata zabe iintliziyo zethu zimhlophe that siyenzile inzame even nasesibhedlela ngexesha admithiweyo pha we make a point into yobana siyavisita every day ekuseni siyawujonga into kokubana unjani kule ndawo kusweleke utata. First thing safika kugcwele phaa kuyokwamkelwa umzimba and loo nto yasenza into kokubana sikwazi uthetha kodwa ufumanisa into yobana kaloku abantu baqhele laa ndlela indala yento kokubana kwamkelwa umzimba kuthiwane. So nalapha it's not easy even sele uyicacisa wena ungulesi into kokubana kaloku ngoku ixesha ngoku asizukwenza izinto ngendlela efanayo nawo kufuneka izinto zitshintshe but laa nto I think mna xa ndiyicinga inida i-attitude kuthi thina ne bo-professional sikwazi ukuyi-explaina ebantwini bethu abangazinto basemakhaya. Umama umeya o-municipal manager bebekhona all the time sisenza zonke izinto bakhona ecal kwethu zange nemini enye basishiye even noba kukhona izidingo ezingakanani na bendiyonqena uthatha ifowuni yam ndithi mameya ngoku ndixakwe yinto ethile nento ethile akuziba mzuzwana bazawufika oomameya bayolungisa ingxaki. Eyoba kuhlanjwa izandla ke yinto besiyenza ndikhumbula ubude sibepractise senze bungathi bu-oski thina ke singamanesi di-oski uthi makuhlanjwe izandla ngoku basenzeni sihlambeni izandla uyaqonda. Ezinto ezininzi bebezidinga esibhedleleni sethu bayayazi bebesazi into kokubana
iifowuni zethu zivuliwe. iCorona is not a stigma abantu bakuthi, ne? Masingayifihlini xa sinomntu osuka ngaphandle ezongcwatywa, because into esiqaphele into yoba iqala apho, ne? Kufihlwe umntu ezongcwatywa, then athi xa fikayo abantu bamenze ngokwesiqhelo, kanti lo mntu lowana ebesweleke iCorona. Then siyabuzana sonke into yokobana kanti iCorona ivele phi na, akho mntu uyaziyo. Kanti sometimes ifuna ukuchazwa clean into yokobana laa mntu sicela kakhulu kuloo ndawo. Umntu xa esuka ngaphandle ezongcwaba masimazi into yokokubana ebe nantoni, ayisostigma iCorona. iCorona iyafika whether urich, whether unjani, whether ufunde kangakanani okanye uthini, kodwa iCorona yeyomntu wonke.